And so I can tell you that is the last battle between light and darkness. And so whoever is crossing to the ADC or PDP or going back to any other party, apart from the People's Party, that Nigeria, the Africa, indeed the whole world has been blessed to have, led by President Tinubu, you find that these guys, they are more or less like neophytes in what we call contemporary global political struggles of nations. They don't show any sense of patriotism, sense of belonging, sense of trust, sense of honesty. In fact, there's nothing we can call them other than for them to face the wrath of the law, to put them on what we call Judicial Commission of Inquiry. I find that, hey, Amechi had it when he was governor. When he was Minister of Transport, all the money for railway. What about Atiku, Bureau of Public Enterprises? He's the one. You know what he did with the president at that time. What about El-Rufai? Giving credit card to terrorists, giving them money only to come back to send his own children abroad. Who is this person? It's in Nigeria, if it's other countries. So I want Nigerians to know that I've already handled them, because they will have been the ones to cause the war in the world. Yes, right from Nigeria. The whole idea is to make sure that the black man does not rise up. And so my good friends, men of the pen profession, I want to say loud and clear that look, whatever the ADC represents is just like a mosquito going to fight the whole Nigeria at the airport. The mere starting of the plane, the air will kill the mosquito. So I want Nigerians to be assured they have nothing to offer. Yes. Satguru Maharaj Ji, a few days ago, former President Buhari was confirmed dead. What a good man. And buried 2 days ago. Yeah. What reflection do you have of President Muhammadu Buhari? I am the coordinator of all the spirit of goodness on earth, all the deities and oracles. And the law is that you don't condemn the dead. But as far as I can see, she showed the light when he came in. Yes, after I have tried several times to meet the then commander. He took Maharaj's magazine from me, and I knew that that was the time the light touched him. And so when he came into power, she brought in war against indiscipline, orderliness, before the Western supported coup led by IBB came on and just thwarted all the efforts. Nigeria became what? A stylocracy kind of country, where anything goes. You kill you, they mime you, they put you to jail, or even if they know that you are going to fight. Just look at what happened to Papa Tasholari. He vowed to make sure that he fought corruption. The next thing was, they made him chairman of a bank. He started wearing a belt. That was how we lost him. And so, whatever that Papa Buhari may have done, I know last year I was shouting and screaming. People were being killed here and there. Yes, small children, mothers. Papa Buhari didn't talk. Not that he couldn't talk. But they silenced him with a bullet in UK when he said, among other things, after the wife made a very dirty, demonic speech, that I don't know what my husband is doing.
He doesn't even know the ministers or the chairman is appointed. And you know, in Britain that time, Queen Elizabeth was there. So you can't talk anything against the women. They control the world. Today, President Buhari said, I don't know what is wrong with this woman. His office is the kitchen and the other room. That was it. He had what other women statesmen said all over the world. I can quote you one of them. One of them said, let's wait. The moment Hillary Clinton gets to White House, we will teach Buhari what he means by the kitchen and the next room. And we couldn't stand there to watch a woman become the president of USA with what we have suffered in the hands of what? Queen Elizabeth. But he gave him a shot. From that very moment, Papa Buhari lost him. He lost him. But there's one thing that today I want all Nigerians to know. Yes, because the Europeans, the Americans, they didn't want Buhari to give power to the South. They didn't. If you look at the last, even though the system was 2 4-year terms, and it was time for the South to go in. Look at the game that was going on. Atiku came up. They hired the MFLA, hired all of them. At the last minute, Buhari came out, said, I support Tinubu. That he handed over saved us a lot of problems. So I wish him well, very well. Yes, he did something that everybody is proud of today. It will have been problems, fighting. Yeah. What would be your word? Because if we look at the situation and the age of our presently, will come with advice? Maybe Baba can also be in the support of someone, or Baba should recontest because of his. Who is Baba? Our president. Say Are Jagaban Tinubu. because the situation of things and the plan on ground from the north and from the east, do you think Baba Are will be able to absorb the pressure of being contesting to 2027, or it should be as if or Godfather as he used to be for someone else 2027? Yes, when we talk about general politics, yeah, your question holds sway. But the Nigerian politics is quite different. Nigeria is a growing power to be the giant of Africa. And today, by declaring Nigeria the new Holy Land, Nigeria stands as the mother nation of the world. They may not say this or say that or believe in what I'm saying, because we went to school to graduate, to work, eat, and born. We do not find about the history of the world that always, wherever the Satguru Maharaj Ji manifests, he was there at the beginning. There's always going to be peace in the end. And so when you look at all these guys, I supported IBB to power. Only Papa Shoneka. But I know that I met Papa Shoneka at OS when the factory was being built up. Yes, I was close to Abacha. Abdul Salam, no, I wasn't close to him. I was close to Yadua. I was close to Papa Obasanjo, and as well as Ubeku, who was not allowed to reign. He was actually called to be handed over the interim government, but he said from the advice he got from his colleagues from Oxford University, he wouldn't serve as an interim government. And looking at the whole trajectory, you find that all those that are going, they are just like charlatans. They know me well for Nigeria. Oh,
Duke, will you say you will stand there and somebody from Ivory Coast, somebody from Benin Republic will tell you that the cipher is stronger than Naira with the wealth we have? They're supposed to be in what? Detention camp. All of them. Cipher is stronger than Naira. 1974, we were borrowing IMF money from Nigeria here. We were lending them money. The petrol has increased volume, everything. So whatever they are doing, I want to tell them that I am the Lord thy God in a physical body. Tinubu will be there, whether they like it or not. Anybody who tries to oppose it will fail, because why? The ancestors have signed it. Hey, who else will do this? Free education in form of education trust fund. Now the hassle there was too much. Forest guards, state police, go ahead. Are you there? What about 774 local governments? Their houses being built. They are giving money here. Even for the first time in the history of Nigeria. Go and check up in the last 20 years. You can't get revenue of 550 billion a year. In the last quarter, we got 6.1 trillion. Yes, it's to tell you that now the fight is now on between light and darkness. What do I mean by darkness? Those aristocrats who have milk, sapped everything we had. And Tinubu represent the common man. You'll be surprised. That's why we swept the elections in Lagos. All the chairmen. I want to tell you this, all the parties, they are going to join APC very soon. They are not saying one party state, no. So, there's nothing we can do. The common man is behind Tinubu, because he's the only one today who is able to give some kind of succor. Yes, of course. We talk about oil subsidy. They were the ones sharing it. They sold Airways, they are the one. They sold the Koi Hotel, they are the one. They sold on the port, they are the one. They sold the electricity here to Abdul Salam, they are the one. Or Abdul Karim, they are the one. So my good friends, today I'm standing here happy to be back for the 46 years time. I want to see Nigeria overcome, and we are going to do so through Papa Tinubu. Is the one who decide whether Nigeria is going to go forward or not. And I can tell you, with what he has laid down, nobody can defeat him. Nobody. Not on this set. The same way you saw it, how it happened during the elections. They were going to the North is saying no way. So we are in a situation where somebody, they are not talking about your qualifications, your antecedents, the votes you have made, but they say we don't want to see you. What has the South done to these so-called guys from Futajalo Mountains, or where do they come from? Let us see what is going on now. The killings have come down. Oh yes, destruction to life is going down. Now we are going to go into African science. That thing we used to stop the South African rebellion against Mandela. You know how many years? We are going to go in, we have it. It's still there, untouched. The same science they use in doing this one. Someone will tell you, say, his university, no. If you go into IFA, you get the secrets to radio, TV, cars, and everything. You are going there, and that is what the Oyinbos don't want. That's why they are always projecting somebody that is anti-culture in the name of Jesus, in the name of Muhammad. You want to turn Nigeria into Saudi Arabia? No.
You can't turn Nigeria into America. Same sex. Man marry man. So my good friend, this question is a very beautiful one. Tell Nigerians, I am the Satguru Maharaj Ji. I say, come what may, I'll put Tinubu there. 2027, you win. Ká máa dúpẹ́ ni pé a wà nínú àlàáfíà. Ṣé rí ọdún 45 ni a ṣe ìrántí torí ní ọjọ́ òní ọjọ́ 17 ọdún oṣù July 1980 ni mo sọ̀kalẹ̀ láti ìlú òyìnbó tí mo sọ fáwọn èèyàn wa pé wọ́n ti kẹ̀yìn wá sókun o, wọ́n ti pa á tán o. Orúkọ Ọlọ́run tó ti wà kún tó dá 7 continent ní Maharaj Ji. Maharaj Ji náà ló wà nínú àwọn èèyàn la fi ń pè ní Satguru Maharaj Ji. Wọ́n rán àwọn ìyá wọn létí pé tí wọ́n ti gbàgbé ni ní 1940 1910 wọ́n máa ń gbà pé Sati Ramani Sati Ramani òun ló dé yìí o, àmọ́ jẹ̀mọ̀ kọ́mí ti ṣẹlẹ̀ so là ń sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan ní bọ́mọ màlẹ́ ní ọ́ ní ọmọ Olúbàdàn ewu ní eléyìí ṣe ẹ̀tí ẹ̀ níṣẹ́ ṣe ni àwọn ní pásítọ̀ ti kó wa lóhùn kankan wọ́n ti wá dà láàrin wa rú, ṣé ìwọ ni mo ní kò rí bẹ́ẹ̀. Owó Ọlọ́run ẹ lọ dán orúkọ Maharaj Ji ni wò, ìyẹn là ń ṣe àjọ̀dún lẹ́yìn láti jẹ́ káwọn èèyàn wa kó dìde. Ẹgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara tí àlùfáà nì tó pe arábìnrin ẹ̀ tó fún ní nǹkan mu ó wá gé sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ṣé Kòránì nìkan ni? Ẹ wo Israeli tí Netanyahu tó ti fọ́ Gaza ó ti fọ́ Palestine kò tí ẹ̀kọ́ ìbájọ́ ọmọdé ó ń bọ̀m̀bù wọn lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ni ẹṣin lórí bébà wọ́n sọ nítorí ó ti dójú ẹ̀ báyìí o. Ẹ fẹ́ sọ ní tí Amẹ́ríkà ń ṣe ni, ẹ fẹ́ sọ ní tí Gẹ̀ẹ́sì ń ṣe ni. Àwọn náà ló mú ìwé ẹ̀rí wá pé á fádà bàbá wa tí ń bẹ lọ́run níbo ló wà. So àjọ̀dún yẹn là ń ṣe lé ni pé ọmọ wa ní o, èyí tá a rí yìí kò ní bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ o, kò ní ṣubú o, ẹja lò ó tá à ń sọnù pé kí ni àṣírí tí ń bẹ lórí mọ́tò tá à ń jà lórí, fíríìjì tá à ń jà lórí, owó tá à ń jà lórí nínú Ifá ló wà. Kí ni odù náà? Má dalẹ̀ ó ti tán. Ojú agbára tó ju yẹn lọ sí láyé tí òun bá ti dalẹ̀ yóò rí jẹ yóò rí mu. Bẹ́ẹ̀ ni tá à ń sọ fún èèyàn nìyẹn. So àjọ̀dún yẹn là ń ṣe la fi pé gbogbo nǹkan láyé. Nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé àwọn kan wọ́n lọ gbìmọ̀ pọ̀ wọ́n fọ́ọ̀mù AD sí ẹgbẹ́ túmọ̀ Yorùbá yẹn AD sí AD àwọn tí AD tó bá rìn. Mo rántí ńgbà tí bàbá Tinubu pátì wọn làkọ́kọ́ yẹn wọ́n pè ní AD, èmi mo sọ wípé wọ́n yí orúkọ ní kúrò tó pé AD lédè Yorùbá ó dàbí tí ẹ bá fóònù èèyàn tó wá ní hello tó ìgbógbé ọlẹ́ wà lọ́rùn. Ìtumọ̀ hello ni HELLO tí wọ́n bá dẹ̀ wọ English language hell ó mi ní àsìkò tí gbogbo nǹkan ṣe kí ni. So bí yẹn ń dáhùn hello báyìí ó ń fáyà ènìyàn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni orúkọ wọn AD ó ti sin rẹ̀. So tẹ́ bá wo àwọn tí wọ́n dá kínní ilẹ̀ El-Rufai ó lè ní Jàgùdà ní òun ló ń lọ fún àwọn terrorists ní credit card, òun náà ló ń lọ fún wọn lówó. Ṣé àbí ẹ ti gbàgbé ni
nígbà 2000 tó fẹ́ ṣe election bàbá Buhari wọ́n ló kó àwọn sójà láti Iraki, Syria, Libya tí wọ́n dé wọ́n ṣe meeting nílé Sultan tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ọkọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn gbàjọba wọ́n dẹ̀ gbàjọba àmọ́ àwọn tó kù àwọn sójà ni kò lè sẹ́tù wọn àwọn ló ń lọ káàkiri wọ́n tún pè mí etí àlà pé ẹ̀yin náà ẹ wọnú oko lọ tàbá fìyà jẹ wọn nǹkan dàrú so ṣé irú àwọn yẹn ni wọ́n máa dá pátì sílẹ̀ kí wọ́n fẹ́ ṣe pátì òun fẹ́ dálẹ̀ àwọn jàǹdùkú tí wọ́n fẹ́ ire fún black man ló sọ bẹ́ẹ̀ nítorí àwa náà nígbà nàdékò èmi náà ń bẹ bí gbogbo village wa náà ti fẹ́ fọ́tán ìjú wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ up till now nísìnyí àti kọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ olúwa nìyà ọdẹ tó kún ẹ̀yìn àtẹ̀mí nípa pé ẹrù fàáyín sọ pé ohun tó ń wà láyé fún mi kò ṣe kí mo fẹ́ kó rántí nígbà tí good luck ń bẹ́ẹ̀ kò sí tí ò sọ tán mo máa ń sọ fún pé hey ìwọ ọmọdé ìṣọ́ra o mímì ni wọ́n ní kékeré ní abẹ́ kéré nínú fẹ́ díẹ̀ mo sọ fún ó wà lọ check up kó gbà tí àkọ́bí ẹ̀ kú ló bá dákẹ́ nísìnyí ó ń lọ òun torí ó ń tàpá sí àwọn tí wọ́n jùlọ Tinubu jùlọ lọ́nà kọ̀nà níwèé kíkà owó ni o ọmọ ni o torí pé ọmọ alájọ mi yẹn fà tí bàbá ni ààrẹ ò dán wọn lóhùn ó ń sọ fún mi pé yóò ṣe é ṣe ni tẹ́ bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà elections ṣé ẹgbẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ jà lórí election vote la máa kà èwo ni ọwọ́ ẹ̀ ò dá ẹsẹ̀ ò dá ojú ò dá kò lè rìn kò lè jókòó kò lè dìde kò lè mú kò kàwé àtàwọn Amẹ́ríkà sọ pé ó tiẹ̀ gba credit ní yunifásitì ẹ̀ kí ni wọ́n ṣe kò ṣe rí tíyàn bá sínú ìmọ̀ orí àdàbí dàda ń dídí ni òmùgọ̀ ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ sáwọn lawyers ni tí wọ́n lọ sí court tí wọ́n bi wọ́n léèrè kí lẹ̀ ń ṣe Supreme Court wọ́n sọ fún mi pé ṣé ẹ fẹ́ ká kọ́ yín níṣẹ́ ni ẹ sọ nípa vóòtì ẹ ń sọ nípa pé bàbá yẹn kì í yàgbẹ́ àbò ń yàgbẹ́ nǹkan kan ló ṣe tì wọ́n dànù nǹkan náà ló mú wọn kì í dẹ̀ ṣe pé ó mú wọn àwọn ọmọ wa Yorùbá Ìgbò ṣe kí ó yẹ kí wọ́n mọ̀ pé àsìkò yìí ni Yorùbá àti Ìgbò gbọ́dọ̀ ṣọ̀kan kí Nàìjíríà lè dúró bẹ́ẹ̀ ni kó má jókòó kí àwọn ará bí ní kó máa owó tí wọ́n kó máa tì í bọ olúkúlùkù lọ́nà fún bó ṣe fi fún àwọn ní chọ́ọ̀chì Ọ̀yá kìlómì náà sọ tiẹ̀ pé bàbá Tinubu kan ṣọ́ra o bẹ́ẹ̀ náà ni Bákàrì náà sọ tiẹ̀ Okonkwo àwọn eléyìí ó lè ní wọ́n torí wọ́n sọ nípa Ọlọ́run tí àyàn máa kú lórí ẹ̀bà rẹ fúláwà rẹ ni mo gbé dání mi òdòdó ìfẹ́ ni Mike lélẹ́yìn tí bá fẹ́ jẹun ṣé máa ní máa lọ bá Ọlọ́run lókè ni so ẹ sọ fún wọn pé lè ní àti fàṣẹ sí wọ́n fi ọkọ̀ bí ṣe fàṣẹ sí fún Musa Yar'Adua èmi rèé àmọ́ ó ṣe nǹkan tí ò lọ kí n tó ṣe ó bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ǹbù àwọn militants mo ní rárá ṣé mo lè wà bí oko tí wọ́n ń ta ń jẹ kí n má tọ́ oúnjẹ níwò nígbà tí ẹ fún mi lóúnjẹ jẹ mo fi ní kó jọ kó tírèènì wọn mo ṣe tírèènì àní dókítà sí bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀yà sí bẹ́ẹ̀ èdè ló mú wọn torí pé kí ni òyìnbó ti pa wá ní ọpọlọ pẹ̀lú ẹ̀sìn lórúkọ Jésù lórúkọ Ànábì Muhammad yẹn ti ẹwọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ìfà mo kọ̀yìn sí Yar'Adua kí ìkọ̀yìn sí pé bóyá mo fẹ́ débẹ̀ nínú wípé olórí gbọ́dọ̀ ṣe bí bàbá ni ó gbọ́dọ̀ ṣe bí ìyá ni àti olóńkọ́ good luck bọ́bẹ̀ àbí yes kí ni good luck ṣe mo jẹ́ ó sinmi good luck lọ bàbá Buhari wọlé ìjọba jẹ́ ó sinmi mo sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n yìnbọn ni o ìbọn inú ẹ̀mí báwo ni ṣe rí nígbà tí ń bẹ ní ìlú òyìnbó wọn lọ fún mítìn kan nínú mítìn yẹn ni wọ́n gbọ́ tíyàwó ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní BBC ọkọ òun tí ẹ̀mí ti ń sọkọ òun
àwọn tó yàn síbẹ̀ kò tí ì yá àwọn bóyá ló tiẹ̀ mọ̀ wọ́n. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ òdì ni kóbìnrin máa sọ bẹ́ẹ̀ pàápàá fún first lady. Ni bàbá yẹn bá dáhùn pé ẹ má dá ìyàwó òun lóhùn o, ó ti gbàgbé pé kíchìnì níbi ọ́fíìsì rẹ̀ tàbí yàrá kejì tó máa ń bímọ. Kíní ẹ̀ wá dùn ọba ìlú òyìnbó Queen Elizabeth àtàwọn ọgbẹ́ wọn ṣe fún lọ́fà nù. Ó di pé kíni bàbá yẹn ò ní sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ní wọ́n pààyàn bí wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń wù ní. Àwọn tí ń bẹ lábẹ́ ẹ̀ Màlámí wọn kò wọ́n rí mú pé kí wọ́n ló ta kíní ọkọ̀ epo. Ó tà á ó dẹ̀ ní owó nì. Bẹ́ẹ̀ ló tún kó wọ́n kàn lu à ń jìbìtì wọ́n kàn dà wá láàmú ni. So wọ́n á di pé kíni àwọn Buhari ó yẹ kó fàyè lẹ̀ fún Sultana. La máa ń gbọ́ olóru wípé Àtíkù fẹ́ tún gbé àpótí abẹ́ ìmọ̀rúkọ rẹ̀ ní Àtíkù ó tún fẹ́ ṣe kí ni ó tún fẹ́ gbàpótí. Bàbá rẹ̀ ló máa fi sí mi lọ́rùn gbọ́ tó di pé in tí wọ́n ní south ló ní gbogbo àwọn náà tí wọ́n fẹ́ gbà padà. Bàbá 1996 ẹ bá lọ reporters tí wọ́n sọ pé no Southerner can be president in this Nigeria. Mo takò wọ́n. Primate Ayọ̀délé ni mo ní wo ọ̀rọ̀ ní ju ẹ̀ lọ. Look, Ọbásanjọ́ di president, Ayọ̀délé ò sí láyé. So bẹ́ẹ̀ ló wílé ti bẹ́lẹ̀. Buhari bá ní òun sọ́pọ́ọ̀tì bàbá Tinubu. Ẹjọ́ ẹ̀sìn mi ariwo bàbá Tinubu wa wọlé tán. Kò tí ì parí ọdún méjì ọdún mẹ́rin wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń takùn tó ikú. Wọ́n rí i pé oríṣiríṣi ọ̀nà kan fi ń rí owó gbé kúrò nílùú yìí. Ó ti búlọ̀kì nítorí ó kàwé dáadáa ó dẹ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń jalè ni. Ó ti wá búlọ̀kì gbogbo ẹ̀. Nàìjíríà ṣe ń dìde ń sìn. Nàìjíríà mi nítorí nígbà tí Tinubu wọbẹ̀ a wà ní kí ló ń jẹ́ danger list. So ìyẹn ló ń gbogbo èèyàn sọ pé wọ́ọ̀ Nàìjíríà ọwá dúró bí igi lẹ́yìn ọgbà pé kò sí a lè máa kígbe síra kò ní sóògùn. So lè ní àwọn tí wọ́n wá lọ kóra wọn pọ̀ ṣé El-Rufai ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni Amaechi ni bẹ́ẹ̀ lọ àbá wọn wí. Níta nǹkan sọ fún wọn ní pé tẹni bẹ́ẹ̀gì lójú igi arúwé. Wọ́n tiẹ̀ bá ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe kó sọ fún wa wọn ò sọ kankan. Wọ́n ṣàfẹ́ rí Yorùbá ṣáà ni. First time tẹ́ máa ní Yorùbá o tó máa di president ní Nàìjíríà. Jẹ́ gbọ́ báyìí. Mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ béèrè question kan mi ò ní dání lóhùn. Tọ́lọ́ mi. Ẹni Ọbásanjọ́ military man ni wọ́n mi kí n bí. Wọn kì í ṣe civilian. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ ká máa yin Olúwa lógo. Wípé pẹ̀lú àtúbọ̀tán ẹ̀ kò sógun torí pé Tinubu ló wà ń bẹ̀. Tọ́ pé Buhari ni yóò ti mú gbogbo àwọn tí wọ́n sọ oríṣiríṣi. Àmọ́ àrájì ò ní jẹ́. Láti ń sọ fún wọn yìí pé nínú àbẹ̀wò wa tá a bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé bàbá ni yóò gbé wa dé kíni ilé ògo àlàáfíà tí wàá ní pé káyìn kásúre fún kí níta bá ní tí òye wa ká lọ bá torí bàbá ní ẹ wo gbogbo nǹkan tó ti ṣe nínú bí ọdún méjì yìí kò sí olórí ìjọba ní Nàìjíríà tó ṣe rí torí pé kíni ẹ̀mí mọ́ Maharaj Ji ó wà pẹ̀lú wọn.
ẹ̀mí gidi tó wá bí Jésù náà wà pẹ̀lú wọn, Ànábì Muhammad sọ́lá gbogbo náà wà pẹ̀lú àwọn ìyókù rárá. Lóbi di pé kí ni kó ṣàmà takò kúrò kí ni ó kúrò fún, kí lẹ rí tẹ̀bí ní kó kúrò ń bí àwọn aládìbò fún. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ jà ní ẹrẹ iná lọ gbàpótí, wọ́n dẹ̀ ti dá pátì mi sílẹ̀, ADC ní Yorùbá AD. Wọ́n fi àsìkò wípé ẹ̀yin ìyá wa, bàbá wa, ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀, ìyàwó àtọkọ ẹ̀, tó bá nífẹ̀ẹ́ lọ síwájú sí Nàìjíríà, ẹ má dìbò fún ọ o. Lẹ́yìn gbọ́dọ̀ ẹ dìbò fún kíni? Tinubu ni. Òun ni ó ṣe ẹwo sáìn tí ń bẹ́lẹ̀, ẹwo nǹkan tó ti gbé lẹ̀. Pàápàá jùlọ sẹ́yìn náà ọmọ yín Màrájì. Látijọ́ mo ti wà pẹ̀lú yín, mi ò yíra padà, mi ò sọ̀rọ̀ míì sódì. Ẹ̀yin ni mo dúró tì, ẹ̀yin náà lè gbé mi débi tí mo dé. Kò lè yẹ kí n lóòótọ́ kí n má sọ fún yín, kí ìlú bá dúró ká àlàáfíà lè bá wa. Òun la máa dìbò fún gbà kò tí ì tó sí ká má bírèkì òfin pé tó bá di gbà tí wọ́n bá tó bá kọ ọdún kankan ni wọ́n ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ ìbò. Àmọ́ bó ṣe rí nìyẹn, ẹ má wo tiwọn, wọn ò ní wọ́wọ́ yín gbé mọ́. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣe ń sìn ni pé ẹ jọ̀ọ́, kò ní ìdí ká gbàdúrà mọ́, ẹ lórúkọ Màrájì kẹ́ béèrè Màrájì níbo ni àwọn rábì kó wọn sí, torí 10% wà fún yín o. Whistleblower system ṣì ń bẹ́ńtà o, torí kó ń mọ̀ pé bàbá nì. Ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Abacha dà gbà tí ó di pé kí ni TB Joshua lọ bá tó yíra padà pé kó má lọ sọ́dọ̀ Màrájì mọ́, ló wá di ẹ̀hànà tó ń dẹ everybody láàmú. Ẹ má jẹ́ kí ẹ má ti bàbá Tinubu débì kan, torí pé òótọ́ ni, ṣé mo lè níbọn lọ́wọ́ kí kìnìún máa dẹ́rùbà àwọn ọmọ mi? Rárá o, torí àwọn wo ni kìnìún? Àwọn òṣèlú tó yẹ pé wọ́n ń jẹ̀lú, àwọn náà fẹ́ kí Nàìjíríà dá. Òyìnbó ti fún wọn lówó lọ́tùnlọ́tùn ní báǹkì l'Amẹ́ríkà, àwọn náà ta airways, àwọn náà ta kíni gbogbo ọkọ̀ ojú omi wa, àwọn náà ta Jakuta, Delta Steel, Ìkòyí hotel, bẹ́ẹ̀ lọ ṣẹ́rí. So Tinubu bàbá President Tinubu wá fún kíni àtúnṣe. Adé ti rí nínú ìwà ẹ̀, àti rí ní ìṣesí ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́, ẹnikẹ́ni tẹ́ bá rí pé ó kówó kan tí ò lọ síbì kan, kí àwọn fẹ́ àsìkò ìkẹyìn náà fọ́ sí kí wọ́n fi lọ́ọ̀ sínú EFCC pé ó yẹ kí wọ́n máa tọ ẹnikẹ́ni tó wọ́n rí pé ó ní owó lọ́wọ́ tá a mọ ibi tó ti rówó nì. Ǹjẹ́ nǹkan tí mo wí ní pé kí ni ẹni tá a rí amọ̀ níjẹrin, àwa rí pé ó ń lo pàródì, ó ń lo ọkọ̀ ojú omi, ó ń ra aeroplane. Òfin wa fẹ́ kí òfin yẹn jáde, kí FCC tọ́ ẹni yẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ká lè mọ ibi tó ti rí owó nì, torí pé Yorùbá ni Yorùbá lèmi náà, Ìgbò ni Ìgbò lèmi náà, ọmọ ìyá kan náà ni, ṣé gbọ́? Ìgbò ni Yorùbá ní ẹnu, Ìgbò ní àánú, ìkan náà ni. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ìyà jẹ wá, àwa fi àsìkò ìgbẹ́ gbogbo Ìgbò nílẹ̀ Nàìjíríà, Ṣẹ̀kírì, Òbíbíò, Tápà, Ìjọ, ẹja ṣọ̀kan pẹ̀lú Hausa, ká yọ jìgá tá ń pè ní El-Rufai àtàwọn ẹgbẹ́ kúrò, kí Nàìjíríà lè sinmi. Torí àrílànà wọn ò fún wa jẹ, lọ́la wọn ò lè ṣe. Ẹnìkan bẹ́ẹ̀ sí tó ti ṣe kíni, ó ti gbin gbogbo nǹkan ní ire ló máa jẹ́ o, bó ṣe jẹ́ ni o. Màrájì for peace, progress and stability láyé. A máa rí bá ẹnu, a máa rí wa bá o. Ẹ ṣé gan bàbá wa Maharaj. Ìbéèrè tí èmi fẹ́ béèrè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ìròyìn gbé jáde pé wọ́n ní kí wọ́n ta gbogbo refineries wa, ipò owó tó ń ná sí kò so èso rere, ipò kan ta fáwọn aládàáni, pé tán bá ta nǹkan epo máa dáa, ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́. Mo á ní ká béèrè lọ́wọ́ bàbá Maharaj pé ṣé ẹ fọwọ́ sí àbí kí ni ojú ìwòye yín kí wọ́n ta refineries ti Nàìjíríà fáwọn aládàáni? Orin kan ló parí ẹ̀, àbánikàndá ìkan ló jẹ kúta
ní pé kí ni àwọn tí wọ́n jalè ni àwọn tí wọ́n sọ refineries yẹn dà bó ṣe dà àwọn náà ni wọ́n fẹ́ tà fún bàbá Tinubu ò ní jẹ́ mo fẹ́ kí wọ́n sọ the public liabilities company tó pé anybody lè ní share ń bẹ̀ any Nigerian from graduate a worker in the market on the road tailor bread seller kí gbogbo nǹkan ní share nínú refineries yẹn yóò ṣiṣẹ́ tó mo trust bàbá Tinubu tí ó dànù kó yẹ pé anybody tó bá ti ń jáde sùkúù báyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ báyìí kó ní share nínú refinery yẹn mo ṣe ṣe ní Russia nìyẹn bó ṣe ṣe ní China nìyẹn kò sí tó dàrú lẹ́ni China is a world power a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn òyìnbó torí pé a kì í ṣàlejò ń bí yìí ká máa ta nǹkan ní wá bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. ẹ̀pẹ́ o ayọ̀ ni ó jẹ́ o ó ti wà ní wàṣẹ o ẹ lórúkọ ni ẹ bọ́ ní gbogbo ìṣòro bàjẹ́ nínú mọ́tò bàjẹ́ lórí rẹ̀ bàjẹ́ lórí omi ire ni ó bá yín ayọ̀ ni ó jẹ́ o.